Nice souffleurs. It doesn't say. You should know, but see what's happened. Well, there's another message. Check tires, then flat indicator, check tires. If anybody know why message is there, comment below. Then the ignition switch to position 2. Then the ignition switch to position 2. It's 1, 2. Instrument will show total mileage interface. Use up or down on the sub menu. Use the up and down button on the sub menu. Yeah. Alright, I've got to check it. Thank you. It's plugged in. The OBD sensor is plugged in. So what does this say here? Damn it. Waiting protocol. And there is the fault code. There are like 1, 2, 3 warning signs. And it's missing. It's missing, man. It's
He's making this work hard. Unnecessary. Okay, retry. Doing all the procedures and it says make sure. What the on earth? It says automatically now detected the VIN number, as you can see. I didn't manually put it in, but it's been detected by Bluetooth. Then it'll tell you all the error codes. Then it'll tell you to switch off. This light can switch off. If you have to, you can, but it's better to fix the original fault than switch off the light. Otherwise you are cheating. Some garages do that make the light disappear from the error code and they say they fixed it. Then they charge you a lot of money. So this is just an awareness video, so the garages don't con you. You can tell them to show the old faulty part or give you 3 months warranty that problem doesn't reappear. There's another message. I have to check. Thank you for watching. I have to need both hands to check. Thank you. Bye. And so it's filled these tests. Yes, so original burger doesn't take any bus. And connect diagnostic sockets to this car. It's missing a lot. It starts jerking. I have to see what's wrong with it. So I put this diagnostic socket in OBD. Check it on the iPad. I can just and where it is, damn it. There you are. That means communicate via Bluetooth with that device. Make model year. Make is a Mercedes. Put here Mercedes Benz. Model is A class. Is 2008. Is 2008. This one. Search. To search software is upgrading. First it upgrades, then it will search the VIN itself.
searching for VIN. Thousands and thousands of numbers are scanned. I command you to use and scan. Scan. VIN, please enter VIN manually. Hellish. What's the point of it? Looks like you have to open the bonnet and take the VIN number manually. Then set it there. Thank you. It has scanned, probably recognizes the VIN. Software is upgrading. And software is upgrading. Then later on, the diagnostic app will communicate with the OBD reader via Bluetooth, then check the error fault codes, because there is 2 or 3 errors and 2 lights are remaining on the dash. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸੀ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਕੂਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਕੂਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਕੂਰੂ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ Now reading mileage from ECU. A class 32 kg है क्या? 150 A class as of A class। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। As of up to ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ 2005 ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਡ ਬਣਾ 2008 VN ਕੋਡ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਦੇਖੋ VN ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬੋਨਟ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ this the report. Do you wish to carry out quick test? Yes. Switch on ignition. It's ignition on. Okay. स्कैन करता है जी। EMS electronic sensor model सारे ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੂਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਰਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੇਖਦੇ।
कई मैं कार भूल गया ना बहुत गलती की थी पहला वो भूल गया फिर वो अद्धे रास्ते में रुक गया कभी अदम ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी होया ਕਬ ਗਏ छोटे कोई है गया परन ध्यान करी डिंग दिया ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ कदे कदे चलती होंदी है ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਕਿ ਨਹੀਂ तो वाईफाई ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मैं क्या पहले मैं देख ला तो फिर वो ਹਾਂਜੀ दूसरा वाला ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है ना देखा तभी मैसेज आया ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ कि डायग्नोस करता क्योंकि मेरा एक फ्रेंड से ना नकुरू ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਲੈਟ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੇਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ importantly DTC funding not information clear for the specified setting code backup देखो सारे codes are the errors searching for VIN thousands and thousands of numbers are scanned I command you to use and scan please enter VN manually. Hellish. What's the point of it? Looks like left open the bonnet and take the VIN number manually. Then insert it there. Thank you.